Hello. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, this is the President. Somali. Hello. Hello, مدحوينه سعيد محمود دامي ينقل هذا مدحوينه جمهورية الفدرالية كمان لا هذلنا. سيغواي سعيد آدي هذا ما سنتا يورا سعيد Hello. مدحوينه أفريقيا كان كسو دوينه كتبنا في سومالي كسو دوينه جانس هذا نسمى كاسنا كمدة هذا له هالشيء. Mr. President, my name is Saeed Dame and call you from Oslo, Norway, with Somali community and our guest, the Minister Heikki Holmos. Thank you, Saeed. I appreciate your call and I welcome the Minister and the Somali community there. Please, you most welcome and thank you very much for calling. labo waxaan kaaga tacsiyadeynaynaa ibkii shalay dhacay intii dhimata Allah una xariisto intii dhaawactana Allah caafiyo madaxweyne ku soo dhawow kulankan aad iyo aad u mahadsantahay Saciid waa idinkaga mahad celinayaa soo wicitaankiina iyo tacsiyada intaba xanuun arrin aad iyo aad u xanuun badan ay ahayd maanta oo dhan iyana muxuu ahaay arrimahaas ayaan xamar oo dhan ka socday waxaan sameynay reerihii dhibaatadu gaartayna aad iyo aad ayaan ula gurmano ugu tacsiyeynay intii dhaawacnada sidoo kale waxaan sidoo kale aad iyo aad dib ugu abaabulnay oo muxuu ahay gelinay dadaal badan oo kale ciidamada amniga in ay tallaabooyin degdeg ah qaadaan operations ayaana guud ahaan magaalada muqdisho ka socdo lagu ugaarsanayo dadkii waxaa sameeyey iyo meelaha waxaa laga soo abaabulo marka waxaan rajaynaynaa in uu isbedel degdeg ka imaan doono haddii alla yiraahdo mahadsantahay madaxweyne intaa waa intii ummadeena socotay lagu wasiirka iyo akademikada ama birqaadka ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ayaana la jooga oo iyagana ku dhageysanaya madaxweyne. Yeah, I would like to say thank you very much for Mr. Heikki Holmos, the Minister of Development and International Relations. And I appreciate your call and your appreciations of the sorrowful event of yesterday. We really appreciate the government and the people of Norway and their persistent and continuous support for the Somali people. And I would say thank you very much on behalf of the Somali people. Congratulations very much, Mr. President. Thank you. Thank you very much. I'm gathered here together with about 200 people from Norway, most of them Norwegians and Somalis at the same time. We've just had a good discussion on how Norway and the Norwegian Somali diaspora can contribute in a positive way to the development of peace and prosperity in your country. Thank you, Mr. Minister. I appreciate your compliments, and I say the same to you and the people of Norway as a whole, and specifically the Somali Norwegians who are always there to uphold the lives of millions of Somalis. I know our diaspora people were the fallback and the lifeline of our people, and the Norwegian Somalis are very much people who have been always hand in hand with the Somali government, and this time we will still seeking their support and the support of the government and the people of Norway as a whole. And I would like to say thank you very much again. Well, thank you very much. Next week I will be going to the United Nations General Assembly and take part in the mini-summit on Somalia. And I would like to hear from you, Mr. President, if there are any particular issues
that you feel that it's key that our community and the international community should do to support you in a most effective way? Thank you, Mr. Minister. Unfortunately, I'm not coming to New York due to the circumstances in the ground, but a delegation from Somalia will be coming, the caretaker Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs and the Minister from the State, from the Presidency will be coming there, and I will be attending that conference through video conferencing, and I will be talking to you and the other guests who will be attending there. So I will be with you through the technology. That's number one. Number two, what we need is very much, and the list is very long, and I don't want to take much time to say it here, but I would like to request the government of Norway to assist us in one direction and one aspect, which is we need a shift of paradigm from the international community. We need the old practices to be changed, and we need new approach, new engagements directly to the Somali government and the Somali state institutions, so that our nascent state institutions will emerge and grow up. We want the Norway government to support us diplomatically to reduce the intermediaries between the donors and the Somali government, and we need a direct engagement of the donors to the Somali government state institutions. This shift of paradigm and change of culture is what we need. We are expecting now, we are not a transitional government anymore, and what we are expecting is direct engagement. Thank you very much. Direct engagement to the Somali state institutions. This is the area we wanted the Norwegian government to support us diplomatically, and particularly in that summit in New York. Super. Thank you very much, Mr. President. You can hear from the applause here that there is very many people who support your view on that exact point. I think it's critical, just as you say, that the international community is able to coordinate its efforts in a good way, so that we can make certain that the international development support that you will get in solidarity from us will actually take part in building up the institutions that you so much say that you need, and that we do direct our development aid in such a way that it doesn't build down the institution or undermine the institution that needs to be built in Somalia. So that is a very clear message that I will bring with me to the summit as well. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Thank you, Mr. Minister. Thank you very much. Thank you. And if I may then just ask a second question to you, because I'll call from the Norwegian side. I'll say that we will step up our presence in Somalia on the ground, and we will also step up our development aid to your country, because for the exact reasons that you are saying, that we need to make certain that the hope that is now being ignited in the hearts of all Somalis is going to be fulfilled in the years to come, and that peace and prosperity will come to your country. So if I may then just end on saying that, and say that I hope very much to meet with your people over in New York, and hope to be able to invite you whenever you and Jawari, whenever he has time, and the other representatives. I know there is a strong connection, between the authorities now in Somalia. Thank you very much, Mr. Minister. You just reminded me that we have a Norwegian leader here in our government, and that's great. Mr. Jawari, Professor Jawari is a very good friend of mine in the old times, and we are very good partners now, and we are working as a team, me and him, and we hope, we are expecting that a third person, which is the Prime Minister, who will join us soon, will also be another very good friend, and there will be a team, and the history or the old practices of internal wrangling between the Prime Minister, the President, and the Speaker will become a history soon, inshallah, and thank you very much for giving us that great hope.
you said, has the Prime Minister now been appointed by you? Is that public? No, not yet. He's on his way. He will be appointed soon. That's great. Thank you very much. So please, Mr. President, let's end this by a trivial question, and that is, how is the weather today in Mogadishu? Mogadishu is a lucky place. The weather is always good, you see. This is a very... The skies are always blue here. Thank you very much, and see you again in the near future, hopefully, and also send you a final applause from the audience here today. Thank you. Thank you very much. Madam Madaxweyne, waad mahadsan tahay. Kelmadda ugu dambaysa hadaale aad u jeedinaysid shacabkaaga Soomaaliyeed. Inta ayuuna ku dhamaanayaa kulankeennii. Waa adiga iyo ummadaada Soomaaliyeed. Soo dhow. سعيد aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed ee meesha fadhiyana waan u mahad celinayaa fursad aad iyo aad u fiican ayay ahayday dhammaantiin baad u mahadsan tihiin maanta waad la socotaan dalkeenii waxaan ku haminayno ama aan jecelnahay waa isbedel inuu yimaado oo wixii hore u dhici jiray oo dhan aan gadaal u fiirino historygeena ka mid dhigno waxaan priority-geena koowaad saarnay arrimaha amniga oo aan haddana hawl adag ka qaban doono haddii aan la yiraa aniguna sababahaas amniga awgood ayaa New York uga baaqday ma aha mid aad iyo aad ii farax gelinaysa in aan maxaan ku raadin duruufaha nusaan u jira iyo gadaashay inaan news xun aan ka maqlaan oo wadada ku sii jira ama New York jooga dadka reer Norway ee Soomaalida aan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida aad dawladdiina aad u geedgaraysaan waxaan markaa ku dhiirigelinaa idinkana codsanayaa dawladda Norway inaad aad iyo aad cilaaqaadkiina ula hagaajisaan please aadnad ku qancisaan inay la macaamisho dawladda Soomaaliya aad iyo aad ayay noo dhibay inaan joojinaa rabnaa dhaqanka ah dawladaha la macaamilayo hay'adaha kale iyo NGO-yada iyo qabaa'ilka iyo shakhsiyaadka halkaasoo wax badan ay ku gabaan dawladda Soomaaliyeed waxaan u baahanahay dawladda Soomaaliyeed oo xoog badan inaan dhisno si aan u dhisnone waxaan u baahanahay dabcan haddaan waxyar idinku fogeeyo waxa waaye adduunyada ma jirto waddan dagaal sokeeye gale oo burburay oo asiga keligiisla ka soo baxay dal kasta oo dagaal sokeeye gale oo burburo wuxuu uga soo baxayay kaalmo oo dibadda ka helay ama kaalmo caalami ah ahaato ama kaalmo ay siiyaan dalal saaxiibo la ah ha ahaadaan bal fiiri maxaan ku rahay Sierra Leone Cambodia fiiri Bosnia Herzegovina fiiri meel walba anagu Soomaaliya exception ma waan u baahanahay kaalmada caalamka waana soo dhaweynaynaa laakiin waxaan u baahanahay inay noqoto mid dhisaysa dawladnimadii Soomaaliya oo kaalmadaasi maalin bay dhamaanayeen maalintay dhamaatana Soomaaliya ay la harto dawladnimo shaqaynayso oo dalkina hanatay dadkina u khidmeynayso waa midaas mid aan leenahay dadka intermediaries-ka oo dawladda iyo donors-ka dhexdooda ku jira in la bixiyo ama la yareeyo inta la yaraa karo waa u baahanahay UN waa u baahanahay international NGOs waa u baahanahay local NGOs laakiin roolkooda sidii hore ahaan jiray in laga duwa ayaan rabnaa waana midaas mid aan rabno dawladda Norway inaad ku qancisaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin insha Allah tacaala marar badan sidaan oo kale ama waa wada ismaqli doonaa ama waa soo imaan doonaa haddii aan la yiraa mar kale waa mahadsan tihiin مع السلامة.